టెస్లా కార్కి యాడ్ లాగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రంప్ ఎవరి గురించి ఈ కమెంట్ చేశారో, ఇలాన్ మస్క్ మీద పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు ట్రంప్. అట్ ది సేమ్ టైం ట్రంప్ కూడా ఆదిశేషుడు భూభారాన్ని మోస్తున్నట్టు ట్రంప్ గెలుపు బాధ్యతల్ని భుజాన్ని వేసుకుని ఊరూరా తిరుగుతున్నాడు ఇలాన్ మస్క్. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? నాట్ ఓన్లీ ట్రంప్, ఒక పాప్ సింగర్ కమలా హ్యారిస్కి, ఒక డైరెక్టర్ ట్రంప్కి, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కమలా హ్యారిస్కి ఎందుకు ప్రముఖుల మద్దతు ఇలా బాహాటంగా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అమెరికాలో? ఈ సంస్కృతి ఇండియాలో ఉండదు కదా, అక్కడ మాత్రమే. అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో కూడా ఒకటే అలా ఉంటుంది, బట్ బై అండ్ లార్జ్ చెప్తున్నాను నేను. చిరంజీవి కెనాట్ కమ్ అండ్ సే నేను ఫలానా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి. లైక్ వైజ్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అమెరికాలో అలా ఉండరు. వాళ్ళు స్టాండ్ తీసేసుకుంటారు, ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం పాపం కష్టపడుతూ ఉంటారు. యా రెడ్డి గారు, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు. సో most of the Hollywood stars are pretty much behind Democrat Party, most of them, because that's an easy thing for us. There is nothing controversial, and they can always remain on the minority side. Okay, Trump గెలిస్తే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, గెలిస్తే కూడా, because Trump is not going to take revenge on anyone. But if it happens the other side, there is a trouble. రివెంజ్ తీసుకుంటారని కాదు నేను అనేది. మనం మద్దతు ఇచ్చేటప్పుడు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ కూడా ఆలోచిస్తారు కదా, బట్ అక్కడ ఎందుకు ఆలోచించరు? బిహైండ్ ఇట్ అనేది నేను అడిగాను. ఇలాన్ మస్క్ సపోర్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, కంట్రీ విల్ నాట్ బి ది సేమ్ ఇఫ్ హ్యారిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రీజన్. అండ్ last 3.5 years they did not do anything, and inflation has gone like anything, and most of the industries are really on bankrupt. They are going bankrupt, all of them almost. There is no place where these layoffs are shown. Many companies are laying off. ఎన్నో కంపెనీస్ లే ఆఫ్ చేస్తున్నాయి, కానీ ఆ డేటా ఎక్కడ బయటికి రాదు. ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిస్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది, యాపిల్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ లే ఆఫ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. Media don't even cover that information. So based on that, Elon Musk pretty much know what exactly is happening in the industry, being an industrialist. So that is the reason he's జయంతి గారు, చాలా సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏంటంటే, జయంతి గారు ఒక్క నిమిషం, విజయరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి, మీరు విజయరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఇదే ట్రంప్ క్యాపిటల్ హిల్ ఇష్యూ అయినప్పుడు, లేకపోతే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నప్పుడు, ఎక్స్ అధినేత కాబట్టి ఆయన ట్రంప్ అకౌంట్ని బ్లాక్ చేసి అదే ట్రంప్ని ఇప్పుడు భుజాన్ని వేసుకుని ఎందుకంటే ఏమైందంటే, ఇప్పుడు మీరు రిపబ్లిక్ పార్టీ క్యాన్సలింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ మ్యాండేట్ ఇస్ అ మేజర్ వన్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు రిపబ్లిక్ పార్టీ మేనిఫెస్టో చూస్తే, క్యాన్సల్ ద ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మ్యాండేట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఐటమ్ ఇన్ దట్ వన్. సో వ్యాపార లావాదేవీలు అంటారు. ఓకే జయంత్ గారు, ఇంకొకటి, ఇండియాకు యుఎస్ కు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. జయంత్ గారు, లెట్ మీ ఫినిష్ వన్. శ్రీధర్ గారు పాయింట్ తెలిసిపోయింది కదా, ఇంకా అక్కర్లేదు, మీరు మొత్తం డీటెయిల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. అంటే వ్యాపార లాభం కోసం అంతే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 30 years లో వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఫస్ట్ టైం didn't endorse any election candidate in presidential candidate in 30 years. ఎందుకంటే Jeff Bezos is now head of the Washington Post. This happened because when Trump and Republican Party threatened that if you do this, you will be scrutinized. So even media is now feeling the heat. It's became so sad. That's not the main reason. I think not the main reason. That is generally the case, Andy. But India ku ikkadiki difference endante, one let me just make this point. The difference between India and the US is the vengeance and issues for supporting a particular party is not there, and anta revenge edo koncham untademo gani, but it's not that apparent because the rules and laws are more strict. Maybe you're right. అందుకే బహుశా వాళ్ళు బాహాటంగా బయటకు వచ్చి మద్దతు పలకడానికి పెద్దగా హెసిటేట్ చేయలేము. సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ మీద ఎనీ రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ కెనాట్ ప్రమోట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. విజయరెడ్డి గారు చాలా చాలా అసహనానికి చెప్పండి, మీ పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి. Shelby, I'll come to you. Itla maatladte one thing, and Trump has no shame in supporting whoever does favor to him. Okay, example cheptanandi, when Adwan Khashoggi, a journalist, was murdered, he supported Saudi king
And as soon as Trump ended his presidency, $2 billion they invested in Jared Kushner's company. You can do it, Google. So this is exactly what he's doing. Why and చెప్పారు కదా, Jeff Bezos company ki the space, they're not going to give money for the space program. This is Elon why Musk did is doing for money. Sir, Jeff Bezos learned a big lesson from Twitter. He learned a big lesson. Okay, from okay. there. Shrikant garu, wait. That is the reason. Shall we Yeah. have a point? Shall we go ahead? Yeah. Yes, thank you. At the end of the day, a lot of people praise President Trump. A lot of people complain about President Trump. It turns out he's human, like the rest of us. And the biggest thing, I think it was Nishu said this earlier, even the stock market isn't totally accurate. And celebrities definitely aren't accurate. They are influencers, sure, but what's really going to affect the vote here is what real people are feeling. Most people recognize that celebrities have no idea what real people are feeling. Companies are laying off left and right. Cost of everything is way up. And like I said earlier, many of us know people who have been touched by fentanyl overdoses, whether it resulted in death or not. That's what real people are feeling. And abortion is not on the ballot in most states this time because Roe v. Wade was already overturned. That is no longer a source of discussion. It was returned to the states. In some states, they have constitutional amendments or laws that they're proposing. Abortion is on the ballot in some states, but it's not a big factor in the presidential election. The biggest thing I keep hearing is, we heard it here as well, our democracy is at stake. Trump is going to come after immigrants. We heard all the same things in 2016. Most people remember that none of it happened. So hearing the same thing now is not going to have nearly the same effect for most people. Most people are smarter now and they know better because they saw 4 years of President Trump and they saw 4 years of Biden-Harris, and the difference between the two is stark, and that's why I think President Trump is going to win big. Okay. Yeah. So Adi Shelby. That's a good point, Shelby. But that's a good point, no doubt. Sandehame ledu, but మనం discuss on the reverse side, last elections when they said when Biden wins, there is not going to be capital gains. When Biden wins, the taxes will go up by 100%. All of those things, none of those things happened. Capital gains is still there. It's still at the same point. The taxes haven't gone up. So don't go by just the publicity alone. We have to look at the facts, and the facts, financial facts, support Democratic Party. Okay. Especially this election.